Hello everybody, welcome back to my channel. Subscribe my channel and watch the video till the end. Today you will learn about the articles. ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅನ್ನುವಂಥ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೆವ್ರಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಲ್ವಾ? ದೇ ಆರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್, ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಅ ವೈಟಲ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್. ದ ಬಾಯ್, ಅ ಬೀ, ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಪಲ್, ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸಲ್ಲಿ ದ, ಅ ಮತ್ತು ಆ್ಯನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ದೇ ಆರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. An article is a word that comes before a noun. Take a look on these examples. I had a sandwich and an apple for lunch. The sandwich wasn't very good, but the apple was nice. The underlined words a, an, and the are articles. They are demonstrative adjectives. They are generally used before a common noun, singular number. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಆಗಿರೋ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಜನರಲಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ ಈ ಕಾಮನ್ ನೌನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನೌನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನ್ they do not specify a particular food and used for the first time. Therefore, a and an are called indefinite articles. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮೊದಲ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದ ಅನ್ನುವಂತಹ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. Indefinite articles are used when referring to an unspecified thing or quantity. We use them when we don't know which thing we are talking about. A and an ಅನ್ನು ನಾವು indefinite articles ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಅನ್ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ವೆನ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ದ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ವಾಸಂಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಟ್ ದ ಆ್ಯಪಲ್ ವಾಸ್ ನೈಸ್. ಮೊದಲನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಬಳಸಿದ್ವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ದ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮತ್ತು ದ ಆ್ಯಪಲ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಯಾವ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್, ಯಾವ ಆ್ಯಪಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದೇ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮತ್ತು ಅದೇ ಆ್ಯಪಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿ ಯೂಸ್ಡ್ ದ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್, ದ ಆ್ಯಪಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ನೋಸ್ ವಿಚ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಹಿ ಮೀನ್ಸ್. ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಹಿ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ದ ಅನ್ನುವಂತಹ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್. Hope you understood. English has three articles, a, an, and the. The is used to refer to specific or particular nouns. A and an is used to modify non-specific or non-particular nouns. We call the definite article and a and an the indefinite articles. ಈಗ indefinite articles a and an ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅದರ ರೂಲ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದ ಜನರಲ್ ರೂಲ್ ಈಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅ ವೆನ್ ದ indefinite article precedes a word beginning with a consonant sound and an when it precedes a word starting with a vowel sound. ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಸೌಂಡಿಂದ ಬಿಗಿನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಅ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರೆ, ವಾವೆಲ್ ಸೌಂಡಿಂದ ಬಿಗಿನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಆ್ಯನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಲೆಟರ್ ಇರಲಿ, ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಅದು ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಸೌಂಡಾ ಅಥವಾ ವಾವೆಲ್ ಸೌಂಡಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗಿನಿಂಗಿಂದ ಬರೋಣ. ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ, ದ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ 26 letters, 5 of which are vowels and the rest of which are consonants. Two principal speech sounds are vowels and consonants. A, E, I, O, U are called vowels. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z are called consonants. Then what's a vowel sound? Vowel sound is a sound that is made by allowing breath to flow out of mouth.
without closing any part of the mouth or throat. It's a syllabic speech sound pronounced without any stricture in vowel tract. ಮೌತ್ ಆರ್ ಥ್ರೋಟನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡದೆ ವೋವಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಂತಹ ಸ್ಪೀಚ್ ಸೌಂಡ್ ವೋವಲ್ ಸೌಂಡ್. A consonant is a basic speech sound in which the breath is at least partly obstructed and which can be combined with a vowel to form a syllable, and they are called as non-vowel sounds also. Now, let us have a look on the pictures expressed with the indefinite articles a and an. An ear, a zebra, an owl, a dog, an eye, a pear, an elephant, an orange, a book, an apple, a pencil, an igloo. By these examples, you can understand where you can use the indefinite articles a and an. But there are some exceptions also. It's important to note that all nouns begin with consonants should begin with a consonant sound. Always trust the sound, not the letter, when applying the a versus and rule. Remember, it's about pronunciation. Okay, consider these examples. An hourglass, not a hourglass, because H is silent here in this word. The pronunciation of the word is not hour, it is an hour. Hagine, an honor, not a honor. An honest, not a honest. So in the above three words, H is silent because those words are borrowed from French language. Adrullu kuda exceptional cases ide. Humble, huge, avyavukku H silent illa. The other examples, a useful book, not an useful book. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯು ಏನೋ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರೇ, ಆದರೆ ದ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ಯು ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಯುನೇ, ಆ ಅಲ್ಲ. ಯುಗೆ ಆ ಅನ್ನೋ ಸೌಂಡ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ವಾವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಯು ಸೌಂಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವಾವೆಲ್ ಸೌಂಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್. Likewise, a university, not an university. A European, not an European. Have a look on the last two examples. A one in a million chances, not an one. A one-time opportunity, not an one. Here, the one, O-N-E, one, it produces the consonant sound, not the vowel sound. It sounds like a consonant, although it's written as a vowel. Using a versus an with acronyms. An MLA, not a MLA. An MLC, not a MLC. An SI, not a SI. An RP, not a RP. In these words, they sound like a vowel, although it's written as a consonant. M ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಎ. SI, A, RP, A ಇವೆಲ್ಲವೂ vowel sounds. So we used an with those examples. Now we will know the uses of the indefinite articles a and an. Look at these examples. Use a or an before singular countable nouns. A salad. Sa is the consonant sound. A pizza. Fi is the consonant sound. An apple. A is the vowel sound. Countable nouns can be singular or plural. The major division of English noun is into countable and uncountable nouns. We use the indefinite articles a and an with countable nouns used for the first time. I saw a snake on my way to the Cubbon Park. It was raining. I bought an umbrella. A snake is the singular countable noun. An umbrella is also a singular countable noun. Then what are countable nouns? Countable nouns are individual people, animals, places, things, or ideas which can be counted. Read all the examples and note them down. Observe these pictures. ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಅನ್ಕೌಂಟಬಲ್ ನೌನ್ಸಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಗಿವೆ. ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಕೌಂಟ್ ದೀಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಅನ್ಕೌಂಟಬಲ್ ನೌನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಡೆಫಿನಿಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಅನ್ಕೌಂಟಬಲ್ ನೌನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, so they cannot be counted. Uncountable nouns usually cannot be expressed in a plural form.
ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ಯೂರಲಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಕ್ವಾಂಟಿಫೈ ಕೂಡ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮಿಲ್ಕ್, ವಾಟರ್, ಏರ್, money, food are uncountable nouns. Usually you can't say he had many monies or the airs smelled good this morning. Many money ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಏರನ್ನು ಏರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? So they are uncountable nouns. Here are some more uncountable nouns: music, art, love, happiness, advice, information, news, furniture, luggage, rice, sugar, butter, water, electricity, gas, power, money, currency. We should not use a and an with these uncountable nouns. Let us know the next usage. Before a noun denoting a degree or title. Lalita is a graduate. Mohan is an MLA. Radha is a doctor. An MLA, a doctor, they denote the degrees or titles. The next usage is in exclamations before a singular countable noun. What a heartless man you are. What a beautiful palace. What an explanation. So we use a and an in exclamatory sentences. The next usage is to generalize the proper noun. Kalidasa was a Shakespeare of Karnataka. He is a Shylock. ಒಬ್ಬರನ್ನು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಬಿಂಬಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಇನ್ ನ್ಯೂಮರಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ 1, 12 months make a year, 7 days make a week, not a word did he speak. ನ್ಯೂಮರಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಬಳಸ್ತೀವಿ. Here I have given you some questions to answer. Fill up the blanks with indefinite articles a and an. And don't forget to note down. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಅದು ನೆನಪಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ದ ಅನ್ನುವಂತಹ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Don't forget to subscribe and share my channel. Thank you so much for watching.